eno ye Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Bitchat remember cha musanyo etujimanyi mbategeeza mtujimanyi bulungi Bitchat ekosa Bluetooth ena protocol gye bayita Nostrum gyekozesa okosa unlicensed spectrum amayengo getawa license okola bu communication meters 10 mita 2 tujimanyi woboyagala kukozesa eyo okumenya amateeka tojja kusobola kukikola kubanga tujimanyi nabagambye nga regulator nze nsinga okuba n'abakugu mu byempuliziganya mu ggwanga mu ekyo nkibagambye ddala nkiddemu nina abakugu bangi nnyo ba software engineers ne ba electrical engineers eyo babimanyi nnyo babisoma nnyo babimanyi so ekyo kireme kuba kya musanyo ekya Bitchat tukimanyi nnyo n'okusinga abakibagamba kweri olwaleero ejja kubaako enkya ejja kubaako luli sirina yaŋŋambye ti internet eveeko mbagambye nti abantu abasobola okuŋŋamba nti internet eveeko nempuliriza nenkola assessment nendagira eveeko bali basatu mwe ba consumer betuweereza muyinza okuga nti abaaye internet ereesa obuzibu ba operators bannanyini makampani ago oba government kwabo abasatu teri yaŋŋambye mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okujjako ki internet kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative internet egenda kola ki egenda kuvaako n'olwekyo internet kweri era mbagambye tibo wabaawo ekijja okugisaako internet feke nnyini nzeke nnyini nja kukomawo wano mbabuulire lwaki internet evuddeko bwe kiba bwekiri naye sinnakiraba temumanyi ebudde bugenzi sinnakiraba waliwo ebintu ebituuka n'olaba nti obudde twali bale twatandika dde okuteekateeka nga tuteekateeka naye sinnateekateeka sirina nteekateeka eyo era teri yankubye kaama nti nteeketeeke n'olwekyo mubeere bagumu mwebale nnyo mikwano gyaffe tuli wano olwaleero ne mukama wange omukulu w'abakozi mu Ministry ya ICT National Guidance okubayitiramu ku bintu ebimu ebikwatagana n'emirimu gye tukola ffenna tumanyi nti nno tugenda mu biseera byakulonda ebiseera by'okulonda byewanisa nnyo emyoyo gy'abantu kubanga buli omu aba alindirira bannaffe abeesimbyewo balindirira obadde kye babadde balaba mu nkuŋŋaana zaabwe bwe kinaavaayo ne mu mabokisi n'abawagizi bee batyo so ebiseera byakwewanika mitima eri abantu baffe nga omanyi nti mu nsi zaffe zino demokrasi akyali muto n'olw'ensonga eyo tukubiriza bannaffe mwe bannamawulire kubanga mwe mutuusaako egyo tutasobola kubeera mwe mutubeererayo tubakubiriza olwaleero nga bwe tubali twogera nti mukozese obuvunaanyizibwa mukozese obumanyi bwammwe bulungi tubakubiriza timutunuulire nnyo layisensi zammwe ezaabaweebwa ezirambika obulungi engeri gye muyina okukolamu emirimu gyammwe tubajjukiza ebintu ebimu bye muyina okwewalira ddala okukola nga mukola emirimu gyammwe for example amawulire agasaasaanya obukyayi tubagambye nti ago gamenya mateeka mugeewale nnyo hate speech tubategeezezza nti amawulire ag'obulimba misinformation mugeewale nnyo kubanga gatabulatabula abantu abatakimanyi amawulire oba information kyekirungo omuntu kyakozesa okusalawo biki byasalawo is a raw material for decision making information jufuna is a raw material
for decision making. Kati information eyo bweba nkyamu nga ya bulimba abantu muyinza bakozesa ebintu by'obulimba ate mumanyi titubakkiririzaamu nnyo mikwano gyaffe ab'amawulire to the extent abantu abamu tebaga nti gundi yagambye baga radio egambye ate oba radio egambye ate TV egambye gwe towulidde ku radio gwe towulidde ku TV kale ekintu ekituuka ku level eyo kisaana okuba nga kikolebwa ku mutindo mulungi omutindo gw'ebyobukugu nga mwenna abandi wano mu maaso manye ebintu bino mwabisoma ebimu bye tubagamba wano baali basomesa mugoberere ethics z'omunnamawulire mumanyi nti nno mwazindibwa badamule mukimanyi nti mwazindibwa olumu mulimu bannamawulire be basasula bagende bayogere ebintu journalist on pay omuntu omu nakusasula genda ovume bosa genda ovume obed naye munnamawulire n'okola ebintu ebitebiri ethical ekyo mukimanyi mubyewale nnyo ebyo mu mawulire tubagambye live streaming okuweereza ebintu obutereevu naddala ebirimu obusambatuko bwoweereza ebintu ebirimu obusambatuko ebirimu okukumamu abantu omuliro n'obiweereza butereevu kubanga mukasampatuko mukwekalakaasa abantu bayogera byonna bye baagala kakati oweereza otya ebintu ebyo nga tobisengeze ng'ate mumanyi nti mu studio zammwe mulina gye tuyita delay mechanism. Delay tegeeza ki kyakuuma ako kakuyamba ti ebintu ebyogerwa naddala ku live programs osooka n'obiraba n'ogamba bituufu n'osooka obiweerezaayo naye wano ng'okola live streaming abantu nga beekumyemu omuliro ekyo kikola otya oba tosobola kukikola oba ogenda kumenya mateeka tubagambe emubyewale tubategeezezza mwewale okulangirira ebiva mu kulonda n'okuteekawo embeera egamba nti nammwe mubigattagatta mubiwa abantu obumanyi tobulina ne kapasite eyo togirina kyova olaba muntu omu mu constitution gwe baateekawo ye electoral commission ffenna gwe tulinda atuwa ebyo era ne mbategeeza nti nno temugenda mu kulangirira ebintu nga temubijje mu electoral commission ffenna tulindidde kulaba electoral commission kyetugamba kubanga ye yaweebeddwa budgeti yeyina constitutional mandate okulangirira ebivudde mu kulonda waliwo munnange wano omwagambye tinze ndi munnamawulire ndi ku polling station presiding officer n'alangirira result nga gwe gy'oli munnamawulire w'oli awo gwe kennyini nga tebakukubidde essimu gwe w'oli polling station zisukka mu 5,000 mwenna mmanyi buli radio mmanyi abakozi beerina ne bajournalist beerina teriyo media house in Uganda esobola coveringa wadde polling station amakumi ameka asatu nga babalugulu teriyo yayino mwina ba agenti bammwe nkimanyi nabo tubamanyi baidai tugendanga nabo babasaba nabo tubamanye yes no twagala tubamanye bokozesa yes because they are part of you and a regulator taregulatingako kungulugulu obutimba bwaffe tubukanyuga deeply fetuwulira ekiragiro kya Yesu kyeyawa Simon Peter kuba yamusanga avuba nga obutimba abuteeka eno nga takwasa n'amugamba kanyuga emigonjo gyo eri deeply so regulator okanyuga emigonjo gyo ddala eri lw'osobola okuvaayo n'omanya sekita bwekola ki bwefaanana so ekyo ngenda kikiralifayingako ekya journalist ng'ali ku polling station presiding officer n'alanga akalulu ngenda consultinga chamber yange nkikiralifayingeko ku directive ntemutya tatuliibwa okubanyigiriza ekiri practical naffe tujja kiraba tekiri ki practical naye bino ebyankubira essimu oluusi bye mukola abamulola tubimanyi mumanyi n'okukola ebintu kati mutandise okukola abantu bali mu studio ne mubagamba kakati tulina munnamalu waffe ali ettake kababulira ebiri ettake nga muli naye wali mu studio we know that and now we are coming for that because that is misrepresentation
Kati natandika nze gundi Nyombi Tembo okuva Istanbul nga muli naye wali mu studio. Misrepresentation. Toyina anybody in Istanbul. Olimbya abantu nti olina abantu Istanbul. Kati muli ku ebyo bimwagala okuddamu. Ffe tuyinza okukola volongoto afaana bw'atyo. Baana battu. Baana battu. Mutulekese. N'olwekyo twagala omulimu gwammwe gutambule bulungi. Mwewala abantu abakubira obukubiza amasimu, ebiseera by'okulonda, omuntu gwesiga nti akubira essimu akuwa information, already ali biased, ajja kusoma 101, agambye nti wano Tembo afunyewo 1,000 olangirire ekyo, ng'afunyewo 100 mukamu. Ajja kusoma 1000 aluyite 10. Kyova olaba nti omuntu alina obuvunaanyizibwa alina ne resources. Electoral Commission tasobola ye kulangirira 10 n'akiyita 10. Tasobola kugatta bubi. Abantu bajja kwa arithmetic error nawe. So mwali badde mutwebaza nnyo nti no tubaziyiza obutakola ki nsobi nga mweyingiza mu mulimu gwe mutalinamu capacity kola ki kukola. N'olwekyo tubagambye ebintu ebyo mbagambye bwe muwulira tukoze ebirangiriro oba ebiragiro nga mulowooza bigenze wala nnyo mujje twogere. You're our stakeholders. Twogera tuwuliriza ne tuwulira adjustments tuisobola okukola. Bwe tuba tukoze directive nga teziri practical, we can always review. Teri yo directive yaffe eri build install. We can review our eyaffe teringa teeka kubanga teeka directive teringa etteeka lyo limpa okukola directive. Naye directive eri so easy to amend kubanga etteeka okuli amendinga nnakudda mu parliament. Naye my directive okujja amendinga era nnakudda mu bakoligi bange aba commission. N'olwekyo mujje bugati naye wante muyiseewo, there's a problem here. We will see what is practical. Tutambulire wamu. Naye tetuleme okukola ebintu ebiyinza okuleeta obusambatuko, ebintu ebiyinza okumenya amateeka, ffenna ne bituleetera obutasanyuka. Mbagambye nti omulimu gwaffe omulungi gwe tukola nga commission twagala mukole emirimu gyammwe. Buli radio ejja empya n'enjiwa license nsanyuka. Omulimu gwange si kujjako radio. Omulimu gwange kwongera radio zigende mu bantu zisaavinga abantu. Omulimu gwaffe si kujjako TV. Omulimu gwaffe TV kujja zibe nyingi zisaavinga abantu. Omulimu gwaffe si kujjako internet. Omulimu gwaffe internet kubeerako ewereze abantu. Naye bwe wabairawo obuzibu mumanye ebibaawo. Buli kaseera ekintu kyonna bwe kibaamu obuzibu mumanye ekibekola ki ekibaawo. Olaba twagala nnyo okugulu kwaffe. Kugulu ani atayagala kugulu kwe. Ne munnange waliwo we kutuuka abasawo ne bagamba nti munnange okugulu kuno kujja kukutta katukusalireko wano mu vivi. Kiba kibi nnyo naye okugulu abazudde nti kulimu obuzibu. So n'olwekyo tuleme kukola bintu biyinza kumenya amateeka. The matter I'm dealing with is very, very serious, which can lead to serious regulatory sanctions. My work is to ensure that all the 300 radios plus the TVs, how many are they? 70 TVs plus. My major work is to ensure that they are on, because they give a service to our people. I feel bad when one radio is put off air because it has flouted some regulations. I feel bad as a regulator, because as a regulator my work is not to switch on off, mainly is to switch on, to license you. That's the work I do with grace. When you ask for a license, we issue a license, I celebrate. We celebrate because we have got another partner to serve our people. When somebody else comes, we celebrate. We pop the champagne, because you see how we inaugurate newcomers when we have licensed them. We celebrate. That's our main work. Unfortunately, when you don't keep to your licensing obligations, you can face the opposite of that. And there's no way you can communicate that while smiling. I've been with you in this space for quite some time. You have never had me talking like this. I was young Minister of State for Communication for 5 years.
I've been the head of this regulatory agency for 2 years. Some of you, I think, you have just seen me today to know that I even exist. But I deal with you. I deal with you on a daily basis. This is a serious matter. My colleague has told you how a radio and TV can get into very, very turbulent winds if you didn't comply with your licensing obligations. So I'm sorry if you thought I was strong, but there's no way I'll deliver this with a smile. I don't know. I don't know. I'll ask my public relations officer to advise me next time I come to you. Maybe I'll come with roses. I'll first give each one of you a rose if I address you. But really, I'm dealing with you on a serious matter. On a serious matter, I'm not threatening you. A regulator can't threaten stakeholders, your stakeholders. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth, and you can see how we can be misquoted. You have heard. I've just been here, just advising you, because when a regulator makes a ruling, we are obligated to advise you that we are not final in this ruling. That's an obligation. If I made a ruling, I'll tell you, you can appeal to courts of law. That's also under the law. I told you clearly when I come here, I come when I'm highly briefed by my legal experts. I'm not here to make blunders. So please, forget about how I look like. Forget about my hoarse voice. You just get the substance. What I'm telling you. Follow the law to the letter. Follow your licensing obligation. Follow the directives of the regulator. Because the directives of the regulator are lawful. If you think the regulator has crossed the red line, is becoming unlawful, there are a lot of remedies around you. You can use those channels. But I was saying, please, I don't think we need to go that far. Because by the time we give directives, we are doing it on behalf of the people of Uganda under the law. So please, sorry if you thought I was too harsh. I'll find a way to beautify my voice and so that we receive this message with flowers. Internet, who is to blame if it were to be switched off? I hate speculation. I don't want to speculate on this. I've told you, if internet were to be switched off, we would brief you. And you know when you use that if, is that the third derivative of the if? It's an impossibility, according to me, now. I don't want to involve myself in some astrology of some kind to start predicting what will happen the next day, start predicting what will happen next week. I'm telling you that the reference point, if internet were to be switched off, would be the regulator. I've told you, and it would originate from 3 partners or stakeholders. Consumers can say there's a problem. We listen, assess, and see what to do. The operators can say we have a problem. We listen, assess, and see what to do. Government can say there's a problem. We listen, assess, and see what to do. But I can't speculate. Like who to blame? Who to blame? Well, if robbers attacked a road, if a road, there were robbers on the road and the police say, don't move today, don't move now. First way, there is a problem ahead and they restrict traffic. Do you blame the police or the robbers? To me, who to blame? Anybody who would have weaponized our amazing internet to do things that can cause problems to the country would be the one to blame. Because that's the only reason which I can say that would force any stakeholder to say switch off internet.
That is, the consumers, they can only do that if they think the internet has been weaponized to an extent to dismay, to erase the benefit of internet. Or government, if you say internet has been weaponized, I think the weaponization of internet has erased the benefit from internet. So do this. So who to blame? Those people who would have weaponized the internet to a level where it erases the benefits of internet. So you want to blame the consumers, you want to blame government, you want to blame the regulator, you want to blame the operator, but you blame those bad guys who want to weaponize our good internet for some other purposes that can erase the wonderful benefits of the internet. Bitchat. You see, sometimes we get excited by some small things. We know Bitchat. We know Bitchat more than anybody in this country. I want to tell you this. Government has facilitated the regulator. I have the highest concentration of software engineers and electrical engineers in this country. I have the highest concentration. When I say I mean Uganda Communication Commission. I have the highest concentration of software engineers and electrical engineers in this country. Pay the government to work for the public good. You can't use Bitchat to disrupt peace. If you're using Bitchat for the good, wonderful. Bitchat, we know it, you can use it. We know protocol called Nostrum. It uses Nostrum protocol, uses Bluetooth under the unlicensed spectrum, which we don't license. We know how it works. We know how it can be made not to work. So don't be excited by Bitchat. It's a small thing. Don't be excited by it. It's a very, very small thing. We know it, and so that one shouldn't excite you. Our viewers who are here, they should know that we know Bitchat. There are even others we can tell you which you may not know. But since you have mentioned Bitchat, and I was telling you what protocol it uses, using unlicensed spectrum, we know how fragile it is. So don't be excited by that. If you want to commit a crime using Bitchat, my sympathies. My sympathies. We know that. But why would you use Bitchat when there is internet? Internet will be there. You use internet. You use internet and communicate. Why do you want to use Bluetooth? Why do you want to use Bluetooth? So I don't come in when journalists are beaten. Now what would I say as a regulator? No, what would I say as a regulator? Is that a beating somebody? Is it a communication issue? I regulate communication. Please, please, please. Don't give me other mandates. You know very well that if a policeman beats you, you go to the police council. You complain to the police. You complain to the leaders. Now you want me as a regulator of communication to come and say what? Please, 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 please. I have too much on my plate. I wouldn't take on the role of other people. Please, please. You know where to go. You are journalists. You know where to go. Yeah. Then somebody was saying, how do we balance? Again, this is speculation. But how do we balance between the constitutional right, whatever? You see, the viewers, and we have to read the Constitution always in the context. I'm not the Attorney General. The Attorney General is there to interpret the Constitution. But what I know is that the right to communication has so many other methods of communication. I don't think the Constitution would be offended if one
tool of communication had an issue. That if people couldn't work, cannot post letters, the radios are switched off, the TVs are switched off, then there will be a constitutional crisis, I think. But one tool of communication, if it had a problem, I don't think that will be unconstitutional. But we are assuring you, like the PS has said, that so far, there is no indication that the internet will be switched off. If that indication there, and we take a decisive action in that direction, we'll come back to the same podium and brief you and tell you why we've decided to take that action. Same podium or any other media, we will come back. But I don't want to speculate on this. Internet is on. For you in Kampala, you are even on 5G. Metropolitan Kampala, the whole of Metropolitan Kampala, 4G and 5G. The whole country around 70% now, 4G, very high speeds. You've heard Starlink is coming, collaborating with the Airtel. I think we'll be launching this week, so that you can be getting signals anywhere in the country. Our work is to ensure that there is ubiquitous broadband everywhere, all the time. Thank you very much. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.